1 and 4.2. Okay. Chapter 4 ni dia akan berkaitan dengan chapter 5 nanti. So apa yang kita belajar dekat chapter 4, kita akan belajar jugalah. Maksudnya kita akan bawa ke chapter 5. Walaupun chapter 4 ni tiada dalam exam, tapi chapter 5 akan ada dalam exam nanti. So chapter 5 is electromagnetism. Okay. So chapter 4 we have magnetic field. Magnetism ni lebih kurang macam yang kita belajar dekat dalam chapter 1 which is electrostatic. Dia bukan lebih kurang lah, maksudnya terms dia adalah sama. So dekat chapter 1 we learn about electric field, we learn about electric force and then electric potential, right? So dalam magnetism pun kita akan ada magnetic field and then magnetic force. Okay, so first subtopic here is magnetic field. So the first learning outcome, you should be able to define what is magnetic field. Okay, magnetic field is a region surrounding a magnet or conductor carrying current where a magnetic force is experienced. So sama macam electric field, it is a region di mana kita ada magnetic force. Okay, so magnetic field, we can get the magnetic field from a few sources. Kalau kamu sudah tengok video yang Miss bagi hari Sabtu yang lepas, what are the sources of magnetic field? Can someone name one of the sources? When current is flowing in a conductor. Current? Sorry, Flowing in a conductor. So current in a conductor. Okay, so that is one of the sources. Satu lagi adalah magnet lah. Obviously, we can get magnetic field from a magnet. Okay, so magnet. Okay, before kita tengok benda ni semua. Okay, so kita boleh dapatkan magnetic field ni daripada dua benda, magnet dan juga current carrying conductor. So magnet ni adalah secara dia punya karakteristik lah, memang dia akan ada north pole dan south pole. So berbanding current carrying conductor, magnet akan ada magnetic field yang lebih kuat. Okay, they have a stronger magnetic field compared to the current carrying conductor. Okay, untuk magnet kita ada dua, satu daripada bar magnet. So bar magnet akan ada this kind of bar magnet, ada U-shape. Okay, ada dua bar magnet. So we can get the magnetic field from this magnet. And also our earth, okay, bumi kita ni juga adalah satu magnet yang besar sebenarnya. Okay, sebab dekat dalam bumi we have iron. Okay, dekat dalam at the center of the earth we have hot iron. So this hot iron will create a magnetic field. That's why kita boleh cakap our earth is a giant magnet. Okay, di mana kita akan ada south pole and also north pole. Okay, before I explain that one, kita tengok dahulu dekat the next sources which is current carrying conductor. So untuk current carrying conductor ada tiga jenis. First we call it straight conductor ataupun straight CCC. Straight conductor is just one conductor lah, straight. And then we have circular coil. It is a circular coil. And last one is solenoid. Okay. Magnetic field sama juga macam electric field, dia akan ada line. So this is what we call as magnetic line. So the magnetic line untuk magnet adalah daripada north towards the south. So dia mesti away from the north towards the south. Tu kamu kena ingatlah the magnetic line direction. And cara lukis dia sama juga macam electric field, which is all of these lines they cannot overlap each other. Okay, macam sebelum ni kan Miss pernah mention, kalau lukis kita tidak boleh overlap. Dia mesti ada at least ada gap between the line. And di mana gap yang paling kecil tu, this is a smaller gap, right, compared to this one. So dekat sini magnetic field is the strongest compared to here. Okay, so that one is for bar magnet. Okay, untuk conductor dia akan berbeza.
the direction of the magnetic field berbeza, depends on the conductor lah. Sebab kita ada straight, kita ada circular, and then kita ada solenoid kan. Okay, before I explain that one, okay, I will give you an example, one example of what is the importance of having a giant magnet in our Earth. Okay, so dalam bumi kita ni, like I said, we have magnet, right? So this is the bumi kan. Okay, so actually kita punya kompas, okay, kompas kita always pointing towards the north, right? Actually that north in the compass, actually dia akan attracted to the south part of the magnet in our Earth. Maksudnya kita ada dua pole dekat sini. Satu kita panggil the true north. Okay, we call it as true north. Maksudnya north yang sebenarnya dekat mana actually. And then satu lagi kita panggil dia sebagai magnetic pole. So magnetic pole ni adalah yang di dalam bumi kita. Dia akan terbalik dengan magnet. Dia akan terbalik dengan kompas. So kompas kita north dekat sini, south di sini. Tetapi dekat dalam bumi kita, kita punya magnet adalah south di sini, north dekat sini. Sebab north dia akan attracted towards the south. That's why kita punya kompas, this one is the north. Okay, so this magnet, obviously kalau ada magnet akan ada magnetic field. So maksudnya kita punya bumi ni, the surrounding here, we have a magnetic field. Magnetic field, bukan field, magnetic field. So surrounding here is a magnetic field. So actually, this magnetic field is very important to our Earth to protect us from solar wind. Okay, so kita punya matahari kan, matahari is very hot, right? So matahari ni dia ada consists of 4 states of matter. So dia ada solid, dia ada liquid, gas and also plasma. So disebabkan dia terlalu panas, matahari ni terlalu panas, okay, plasma ni dia terbahagi kepada ion. Dia ada positive ion, dia ada juga negative ion. Okay, disebabkan dia terlalu high energy. This ion has a very, very high energy. So disebabkan dia ada high energy, they can escape from the sun. So compared to solid, gas and liquid, dia tidak boleh escape daripada sun. But these ions can escape from the sun. And then apabila dia escape daripada sun, daripada matahari ni, this ion, dia akan sampai ke bumi kita. Okay. So apabila dia sampai ke bumi, inilah pentingnya ada magnetic field surrounding the Earth. So this magnetic field yang akan protect our Earth from this positive ion and negative ion. So this positive ion and negative ion kita panggil dia sebagai solar wind. So we call it as solar wind. But walaupun kita ada magnetic field dekat dalam bumi, still ada certain ion, okay, certain ion ni yang akan masuk dalam kita punya bumi. Dan dia akan masuk di part di mana we have the weakest magnetic field. So, ada sesiapa yang tahu di mana part dekat dalam bumi kita ni have the weakest magnetic field? Anyone? Which Yang part? ada gap besar kami. Yang ada gap besar sini. Okay, Ya, Miss. aku try. Tapi salah, dia bukan dekat sini. Dia actually, kalau dekat bumi, the strongest is here. Dekat part south and north. That is bukan strongest, the weakest. The weakest is at this point. Because, okay, contohlah kan, di sini kan dia punya, the sun is here. So when we have a solar wind, so all of this positive ion, negative ion, dia akan pergi sini. Dia akan menuju ke sini. Tapi disebabkan sini, gelombang dia sangat besar kan. So, bila gelombang dia sangat besar, dia boleh bounce balik. Tetapi bila dia sampai ke sini,
dekat point dekat atas ni, dia boleh masuk dekat sini sebab dia sudah gelombang. It's just one straight line macam tu. So dekat part north and south is has the weakest magnetic field. So apa yang jadi bila positive ion, negative ion ni masuk ke dalam bumi kita? What do you think happen? Jadi terlampau panas kami. Jadi terlampau panas. Oh, good try. Actually yang lain ni mesti malas mau fikirkan. Okay, dia bukan jadi terlampau panas sebab it's a solar wind. Actually it's just positive and negative ion. So if that positive and negative ion dia masuk dekat part dekat sini, dia akan interact dengan kita punya atmosphere. So dekat atmosphere kita ada oksigen, ada what else? Nitrogen. So ada oksigen, ada nitrogen. So apabila dia interact, actually dia akan transfer energy. So that ion dia akan transfer energy kepada oksigen dan nitrogen. Dan apabila dia transfer energy, dia macam chemistry sikit kan. Tapi apabila dia transfer energy kepada atom oksigen dan nitrogen ni, these two atom, it depends lah dekat point mana. So these two atoms dia akan release energy in terms of photons. So do you know what is photons? Cahaya ke? Okay, it's a light. Okay, so dia akan release energy in terms of photons. This one nanti kita akan belajar dekat dalam chapter 11 I think. But 10 or 11, quantization of light. So they will release energy in terms of the light. So this light is what we see at the country around here. You know the country around here, they have the northern light, right? Do you know what is northern light? You know, that's that beautiful color light that you always see in that region of the country. So those actually, it's actually there's a science behind that. It's not just tempat tu ada northern light, but you don't know what daripada mana sebenarnya northern light tu. So that northern light is actually the interaction of the ion from the sun with the atmosphere. Okay, so basically it's not that dangerous actually, sebab those ions yang masuk dalam kita punya bumi tidaklah banyak sangat lah, sebab dekat part ni kan dia sudah ada stronger magnetic field. So certain ion tu dia sudah dapat dihalang daripada memasuki kita punya bumi. But ada sedikit saja yang masuk, dan that's why dekat part dekat sini sahaja yang ada northern light. Dekat negara lain kita tidak kan. Dekat Malaysia we don't have that northern light. Because kita punya negara tu dekat sinilah we have a stronger magnetic field compared to here. So this one happen, dia sebenarnya berlaku selalunya semasa solar wind lah, but I don't know when exactly is that solar wind ataupun the storm. I'm not really sure when bila dia punya musim tu lah. Tapi dia berlaku sepanjang masa. Bila musim tu dia berlaku sepanjang masa. Tetapi kita tidak akan nampak lah sewaktu siang. Waktu siang pun sebenarnya ada, tapi kita tidak akan nampak sebab cahaya matahari tu lebih terang berbanding dengan cahaya yang this atom, nitrogen and oxygen ni dia release. Okay, so that's why lah it's very important for the Earth to have a magnetic field. So we are thankful that we have those ions inside at the center of our Earth. So that is to protect our Earth. Okay, so this one is just sampingan sajalah, because nanti kita akan belajar dengan lebih detail dekat dalam chapter 10 and 11 I think. Or is it 9 or 10? Okay. So far ada soalan, boleh follow. Adakah Miss laju sangat? So far tiada soalan, Miss. Okay, so far tiada soalan. Okay, so now kita akan tengok formula yang akan kita gunakan untuk chapter 4 ni. Okay, so untuk tengok di sinilah terus. Okay, kita terus masuk 4.2. So kita ada macam yang Miss cakap tadi, we can create a magnetic field from
conductor, we have straight conductor ataupun nama lain dia adalah long straight wire, and then we have circular coil and also solenoid. Okay, setiap benda ni, we need to know how to sketch the magnetic field. And in sketching that magnetic field, kita akan gunakan right hand thumb rule. Okay, untuk straight wire, so we have straight wire macam ni kan. If let's say lah, the the current is going upwards like this, okay, then naik ke atas kan macam ni lah, macam yang dalam nota kamu ni, it's going upward, and then kita mau tentukan which direction is the magnetic field. Okay, so magnetic field kita akan lukis bulat macam ni lah, surrounding the wire. And then, okay, kalau ikutkan this one, this will be the direction of the magnetic field. So macam mana kita tahu direction dia macam tu? So kita akan gunakan the right hand thumb rule. If you, okay, so kamu boleh cubalah pegang kamu punya pencil, and then kamu boleh nampak. So the thumb here, kamu punya thumb ni adalah the direction of the current. So your thumb will be going upward lah. Kamu pegang, naik ke atas, and then your finger, okay, all of this finger will be, will represent the direction of the magnetic field. So if you see kan here, kamu punya finger ni dia curl macam ni kan. Wait, let me. Sekejap lah. Okay, so dekat sini kan, if you, kalau pegang punya pencil tu kan, and then your finger will be like this. So direction of the magnetic field tu dia akan macam ni. Maksudnya, will be going like this, and then dia akan ke belakang macam ni. Boleh nampak kah? Okay, kamu cuba dulu guna pensel saja, senang je. So that will be the direction of the magnetic field. So kalau dia terbalik ke bawah, so if your direction of your current is going downward, so that will be the direction of the current. So kalau ke bawah, nanti kamu akan nampaklah the direction of the magnetic field, dia akan jadi macam ni. Betul kan? Kalau kamu cuba. Okay, masing-masing cuba. That will be the direction of the magnetic field. So it will be like this. Dia akan going around the circle. And then magnetic field kita gunakan simbol B. So this one adalah cara untuk menentukan magnetic field untuk long straight wire. Okay, so untuk long straight wire, this will be the formula that we are going to use. Okay, formula yang digunakan adalah berbeza ya, dia tidak sama untuk setiap wire, setiap conductor. Dia depends. Kalau coil dia adalah formula dia sendiri. Okay, so B here is the magnetic field strength, ataupun nama lain dia adalah magnetic flux density. Okay, kadang-kadang soalan dia akan gunakan nama ni, magnetic flux density ataupun magnetic field strength. So dia berbeza, nanti dekat chapter 5, kita akan ada magnetic flux. So benda tu adalah benda yang lain pula, magnetic flux ni lain. So magnetic flux density, ingat saja dia punya simbol adalah B. So B represent the magnetic field. And then the unit will be T, which stands for Tesla. And then we have here is just the permeability of free space. This one adalah value constant. And we have current 2 pi
times with R. Here will be the distance of a point from a straight conductor. Contohlah kita mau cari what is the magnetic field at this point. So this will be the value for R. Dia adalah distance daripada point tu ke conductor tu lah. And then from here, you see that magnetic field is directly proportional to the current. So semakin tinggi current tu, semakin tinggilah magnetic field. Okay, macam yang Miss cakap tadi, untuk conductor, magnetic field dia sangatlah lemah sebenarnya. Sebab we cannot use a very high current in wire. Dekat wire ni, current dia tidak boleh sangat tinggi sebab current ni dia sikit je. I think if I'm not mistaken, 0.1 milliampere. Kecil macam tu boleh menyebabkan heart attack. Kalau Miss nak silap lah. Tapi Miss ingat dia punya number of the current tu sangat kecil untuk menyebabkan kita heart attack. So, in order to produce a very high, very stronger magnetic field, we need a very high current. Okay, so dekat dalam kita punya kehidupan seharian yang kita gunakan those wire, those current, the magnetic field is not that strong. So dia tidaklah bahaya sangatlah untuk kita. Okay, so that will be the first one untuk long straight wire. And then kita ada circular coil. So circular coil, macam mana untuk kita tentukan direction? Sama juga, okay, sama juga macam long straight wire tadi, tapi sekarang ni dia adalah circular. So you still use your right hand thumb rule, di mana your thumb will be the current and your finger will be the magnetic field. Okay, so let's say this is the coil, right? So current tu dia akan macam ni lah kan, berpusing. So depends lah mana-mana direction. Contoh lah Miss mau buat direction current tu macam ni. So this will be the direction of the current. So you just anggap this part here, yang part dekat sini ni kamu ignore saja. So bila kita buat part dekat sini, we know that the direction of the magnetic field dia akan jadi macam ni. Okay. Kita gunakan kita punya right hand apa nama tadi? Right hand thumb rule. And then dekat sini pula dia akan berbeza sebab sekarang ni the current is going downward here. So kalau dia going downward, the magnetic field will be like this. So that will be the magnetic field, and this one will be the current. Okay, and magnetic field, okay, jangan just lukis satu je lah, at least lukis 3 loop. Dan 3 loop ni dia tidak boleh bersentuh dengan loop yang di sebelah lah. Okay, they cannot overlap with each other. Okay, and this will be the formula untuk circular coil, di mana magnetic field is equal to mu naught I current divided by 2R. So this one kamu tidak perlu hafal, ada dibagi di dalam list of formula. And R here would be the radius of the circular coil. Okay, so last one we have solenoid. Okay, solenoid is basically inductor actually. It is an inductor. Di mana kita ada satu conductor, this is conductor. And then kita lilit wire dekat sini. Kita akan lilit wire dengan banyak. Kita akan lilit wire dengan banyak dan kita boleh buat solenoid. So solenoid ni sebenarnya dia kita boleh buat sendirilah komponen dia ni. So this one kita ada 2 formula bergantung kepada di mana point yang kita mau cari that magnetic field. So if you want to find what is the magnetic field at the center of the solenoid, maksudnya dekat center lah. And this will be the formula that we are going to use, di mana N dekat sini is the number of turns. Actually, lebih senang, it is a number of turns. Berapa kali dia lilit the wire lah. Maybe 100, 25. And then I is just current. Here L is the length of the conductor.
So from here to here maybe 1 meter. Ataupun kita boleh gunakan huruf kecil ni n. So huruf kecil n ni stands for number of turns per unit length. So basically it's just n is equal to number of turns divided by the length. So dia simplify je. These two, that's why kita dapat this one. Or if you want to find what is the magnetic field at the end here of the solenoid, so we are going to use this one, 1/2 mu naught n I divided by the length. So sama juga tapi kita ada 1/2. Okay, ada soalan so far? Tiada, Miss. Tiada. Tiada, Miss. Okay, so Ada ni. kalau tiada soalan, Miss akan proceed kepada example ya. So, kita akan proceed example. Okay, so kena ingat satu benda dekat dalam chapter 4 ni, you need to know how to sketch. So sketching sangat penting lah, sketching of the magnetic field patterns. Okay, so now we have here, we have two long straight wires placed parallel to each other and carrying the same current. Sketch the magnetic field lines pattern around both wires. Okay, so kita ada two long straight wires parallel to each other. And then we want to sketch what is the magnetic field. So here we have different direction. First, kalau current tu adalah sama direction. Okay, so first thing you need to do, lukis dahulu the wire. So let's say this is the wire. Okay, as long as wire ni parallel to each other lah. Kalau kamu lukis macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay. So now we have the current with the same direction. So same direction doesn't matter. Adakah dia pergi atas atau pergi bawah. As long as they are in the same direction. Okay, dia macam tak sama sikit. Tapi kamu lukis bagi samalah. So direction of the current. Okay, same direction. Now, kita lukis dahulu the lines before we determine what is the direction of the magnetic field. Okay, let me use another color. Okay, so kita tengok the first one here. Okay, using your right hand thumb rule, if your thumb is pointing upwards, which way is your direction of magnetic field? Adakah macam ni ataupun macam ni? Anti-clockwise. The first one or the second one? First. The first one, right? Forward. Your direction of magnetic field menjadi macam ni. And then since dia sudah macam ni kan, so dia akan kembali. So dekat sini, okay, arrow tu akan terbalik. So this one will be the direction of the magnetic field and then you kena label sebagai B. This one label sebagai I. So dekat sebelah, okay, dekat sebelah sini dia akan follow benda yang sama lah. Maksudnya sebab direction sama kan, sebelah kanan going like this. Oops. And then sebelah kiri dia akan jadi macam ni. Okay. So, maksudnya dekat point sini, the direction of the magnetic field will be into the patch. So direction of magnetic field ni dia bukan pergi kanan, pergi kiri. Okay, usually dekat dalam chapter 4 and 5 kita akan ada another direction, kita panggil into the patch. Into the patch or out of the patch. Okay,
So the direction sebelah, okay, kita fokus this one dahulu lah. Sebelah kanan sini dia adalah into the page sebab dia macam masuk dalam page kan macam tu. And then dekat sini dia macam keluar daripada page. So we call it out of the page. So kalau into the page kita akan gunakan simbol simbol X I think. Let me check. Okay, into the page kita akan gunakan simbol X. This one ada dalam nota kamu yang tadi. Let me show it to you. This one. So X, simbol X kita panggil dia sebagai into the page. Kalau dot, out of the page. Samalah untuk magnetic field dan juga current. Tapi kalau current kita akan bulatkan. So out of the page will be dot. Maksudnya dekat sini dia adalah into the page, this one out of the page. So this one into the page, this one out of the page. Okay, jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Semua boleh follow kan? Boleh, Miss. Okay, so untuk next one, we have the currents in opposite direction. So sama juga kita lukis the wire. So the wire must parallel to each other. Okay, kamu lukislah cantik-cantik ya. But now they have the opposite direction lah. So it doesn't matter mana-mana pun boleh. So if you want this one, I pergi atas. So dekat sebelah ni. Dekat sebelah ni, I dia akan pergi bawah lah. And then you lukis the magnetic field line. Okay, again using the same rule. So this one kamu follow lah macam tadi kan sebab dia sama. Okay, setiap line ni kamu mesti lukis, tulis arrow at least satu di setiap line. And then kita at least lukis tiga loop lah. Jangan lukis satu je. So untuk this one, macam mana dia punya direction of the current? Direction Clockwise, Miss. So dia akan jadi clockwise. So it will be like this. Okay, betul kan? Okay. So here, kita akan dapat ni, we have into the page, out of the page. Part dekat sini pun into the page. Part dekat sini, out of the page. Ada soalan? Semua dapat? Dapat. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, can I continue to the next example? Yes, Miss. Okay. So kita tengok example number 2. So this one is for the calculation part. Okay, so let's read the question here. A long wire X carrying a current of 30 ampere is placed parallel to and 3 centimeter away from a similar wire Y carrying a current of 6 ampere. Okay. So this one adalah under the case of long straight wire. And then we have 2 wire. Okay, we have 2 wire. So kita lukislah dahulu these 2 wire that they are parallel to each other. So kita ada wire. Okay, they are similar. So Miss lukis ni macam tak sama panjang tapi basically they are similar. And then they have they carry a current. So kita label this one sebagai X, this one Y. And then dia bagi tahu the wire X carry 30 ampere, wire Y carry
6 ampere. And these two wires are placed 3 centimeter away from each other. So the distance between these two is 3 centimeter. Okay, first find the magnitude and direction of the magnetic flux density. Okay, this is another name for magnetic field strength. So we want to find what is the magnetic flux density midway between the wires. Maksudnya dekat in the middle here lah. So in the middle here, we want to find what is apa pula ni? Okay, so in the middle here, we want to find what is the magnetic field strength. Okay, and then dia bagi dua situation. First, apabila when the current are in the same direction. Second is when they are in the opposite direction. Okay, that's why kamu kena tentukanlah what is the magnetic field direction dekat point ni, dekat point ni, dekat point ni, dekat point ni. Macam yang Miss lukis tadi. So, kalau kita ada soalan A1, same direction, right? So, if our current is in the same direction, so magnetic field dekat point ni, macam yang tadi lah kita copy je. So, sebelah kanan dia akan x dot x dot. So, x dot x dot. Okay, so dia akan jadi macam ni lah, into the page, this one out of the page. Ni pun sama, into the page, out of the page. Tapi kita tidak perlu lukis sebab dia tidak suruhkan sketch. So, untuk kita senang tengok direction tu, kita gunakan this simbol saja, X ataupun dot. Di mana X adalah into the page, dot adalah out of the page. Okay, kenapa pentingnya kita mau tulis benda ni? Sebab nanti kita perlu tentukan adakah dia positif ataupun negatif. So the sign convention untuk magnetic field, untuk out of the page kita gunakan positif, into the page kita akan gunakan negatif. Since we want to find what is the magnetic field at this point, right, dekat tengah-tengah ni. So maksudnya kita kena cari dahulu magnetic field of X, magnetic field of Y, and then barulah kita tambah. Maksudnya kita mau cari the net magnetic field. Okay, so here, since we want to find what is B net, di mana the net force adalah sama dengan Bx tambah dengan By. So kita cari dahulu what is the magnetic field untuk wire X. Okay, keluarkan formula. What is the formula that we are going to use untuk long straight wire? Apa formula yang kita gunakan? Anyone? Anyone boleh tolong Miss keluarkan what is that formula that we're going to use for this one? B equals to mu naught I over 2 pi r. Mu naught I over 2 pi r. Okay, thank you Diana. Senang je kan mau keluarkan? Bukan pun Miss suruh kamu buat formula sendiri. You just tengok nota balik mana satu formula untuk long straight wire. Okay, so this formula that we are going to use, and since kita mau guna X, so this one adalah X. So you just masukkanlah those values di mana mu naught adalah constant value, which is 4 pi exponent negative 7, and then the current for X 30 ampere.
divided by 2 pi r. So r here will be the distance. Since soalan minta adalah midway, right? So distance between the wire and the midway is 15 centimeter. And then ubah kepada meter. So kamu akan dapat equal to 4 times 10 to the power of negative 4. 4 exponent Negative 4. negative 4. And then the unit is Tesla. Okay, lepas tu kita cari untuk Y pula. Untuk Y, yang beza adalah current sahaja. So current untuk Y is 6 divided by 2 pi r. Distance pun sama, 15 cm. And then you will get 8 times 10 to the power of negative 5. 8 times 10 to the power of negative berapa? 5. 5. Semua dapat jawapan yang sama. Okay, mesti ada jawapan dia. Make sure kamu tekan betul lah. And then, lepas kita sudah dapatkan this is the magnitude, right? And then kita perlu tentukan the direction. Okay, so since dekat point ni untuk X, direction dia adalah into the page. So here, into the page. And then untuk Y, at this point is out of the page. So we can calculate the net magnetic field Bx minus plus By. Di mana Bx adalah into the page. So into the page, dia adalah negatif. So kamu kena tambah negatif di belakang. Negatif 4 eksponen negatif 4 tambah dengan this one out of the page, dia adalah positif. So kamu akan dapat it is equal to Negative 3.2 times 10 to the power of negative 4. negative 3.2 eksponen negatif 4 Tesla. Semua dapat? Dapat, Miss. Okay. So this Miss, one, yes. kenapa yang BX tu dia negatif lagi? Sebab, okay, so Bx ni tadi kan, ni adalah magnetic field daripada X. So daripada X tadi kita ada di sebelah kanan dia into the page, sebelah kiri dia out of the page. Disebabkan kita mau cari tu dekat sebelah kanan ni kan, sebab this is at midpoint here. So since dia punya direction dekat sini adalah into the page, that's why Miss letak dekat sini into the page. So sign convention untuk into the page is negative. Okay, kena always include sign convention untuk into the page will be negative. So kalau out of the page dia adalah positif. That's why bila kita kira kita kena tambah negatif di depan. Boleh? Oh, okay, Miss. Faham dah. Okay. Ada soalan lagi? Tiada, Miss. Okay, so kalau tiada kita tengok the next one is when they are in the opposite direction. So kalau opposite direction, okay, Miss padam daripada sini je lah. So yang satu ni dia sama aja. So if it's opposite direction, so here will be into the page. Kat sini adalah out of the page. So now kita punya direction of BY yang berubah. So BY dekat sini adalah into the page. So dia adalah negative, right? Yes. So maksudnya, so ini adalah number 1, number 2, Bx plus By.
So sekarang ni the direction of both bx and by will be into the patch. So dua-dua kena jadi negatif. So negative 4 exponent negative 4 plus, minus at exponent negative 5. Then you will get, you should get negative something. Negative 4.8 times 10 to the power of negative 4. So negative 4.8 exponent negative 4 Tesla. Okay, so kamu kena make sure what is the direction of the magnetic field at that point. Point di mana dia mau minta tu, okay, kena tengok dekat situ. That's why the first step is always to identify what is that direction. Okay, kita identify dahulu direction. So, walaupun dia tidak mintakan dekat luar ni, kamu identify saja. Kamu tulis saja in terms of, kalau dia into the patch, it is X. Out of the patch, they're just dot. Okay, any questions so far? No, Miss. No, Miss. Okay, kalau tiada soalan, okay, Miss proceed to the next one. Okay, so next one here, when the currents are in the same direction, there is a point somewhere between X and Y at which the magnetic flux density is 0. How far from X is this point? Okay, so dia bagi tahu dekat sini if the current is the same direction. Okay, so kita ubah baliklah. Kalau Miss copy dulu this one. Okay, soalan B tadi. When the current is in the same direction. So current tu same direction. So kita ubah balik. They are in the same direction. Okay, same direction doesn't matter lah. Mau pergi kanan ke, pergi kiri, as long as they both are in the same direction. So bila same direction, okay, kamu kena tentukan balik what is the direction of the magnetic field. And then, okay. And then dia cakap, there is a point somewhere between X and Y. Okay, ada satu point somewhere in between here, di mana magnetic flux density is equal to 0. So maybe lah dekat point sini ni, magnetic flux dia sama dengan kosong. And then what we want to find out is how far from X is this point. So maksudnya we want to find the distance daripada X. So what is the value of X here? Okay, so Miss lukis semula balik sini. So maybe point di sini lah, point ni. B sama dengan kosong. Sebab dia bagi tahu somewhere in between that X and Y, the magnetic flux density is equal to 0. And we want to find how far from X. Okay, dia punya reference adalah wire X. What is that value of? Okay, Miss guna, let me use, contohlah kita guna M. What is the value of M here? Okay, because we want to find what is the distance from that point di mana B sama dengan kosong daripada wire X. Okay, so this one, ni adalah typical soalan physics lah. Kamu sebenarnya banyak jumpa soalan macam ni. Sama juga macam kita belajar dekat chapter 1. So first kita keluarkan that information that we are given di mana the net magnetic field adalah sama dengan kosong. So kita tahu net magnetic field adalah Bx tambah By sama dengan kosong. Dan satu dekat sini, Bx dia akan jadi negatif. So negatif Bx tambah By. This one positif. Maksudnya, Bx akan sama dengan By. Okay, before that, point daripada daripada point tengah kepada Y akan jadi sama dengan
Jadi sama dengan berapa? From here to here, what is the value for the distance? 3 minus 3 minus m. Minus m, right? 3 centimeter minus m. Okay. So sudah dapat macam ni, keluarkan formula yang sama. Okay, so benda yang sama kita boleh cancel out. This one, tolak. And then 2 pi ni boleh tolak. Dan distance dekat sini adalah distance daripada wire. So distance daripada wire X adalah m. So this one will be the m. And then here adalah distance daripada wire Y, which is 3 minus m. Okay, ubah terus kepada meter lah. 0.03 minus m. Okay, and then we want to find what is that m value. You just masukkan lah. So X tadi adalah 30 ampere divided by m equal to the current Y is 6 ampere divided by 0.03 minus m. And then selesaikan m, kamu akan dapat. Okay, selesaikan saja. Okay, 0.025. 0.025 meter. Since tadi kita sudah convert kepada meter. Okay, cara yang paling senang untuk kamu solvekan this one adalah guna calculator. Tidak perlu sudah mau darab silang apa semua. Guna calculator je and then you can just solve X. Semua tahu kan macam mana? Ada yang tidak tahukah? Tahu, Miss. Tahu kan? Okay, jangan buang masa untuk darab silang apa semua. Masukkan je semua ni ke dalam kalkulator kamu. So instead of dalam kalkulator kita akan guna X lah di sini. And then you just solve kan. And then you will get that value. Sebab dalam physics, jawapan akhir saja yang ada markah. So daripada sini ada markah, substitution and then terus jawapan. Okay, semua dapat 0.025 meter. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, ada soalan? Untuk so far untuk 4.1 and 4.2. Tiada, Miss. No, Miss. Okay, semua jelas kan? Basically, kita just gunakan formula je lah untuk chapter ni. Okay, since kita tidak masa sudah, so example 3 dan 4, kamu boleh buat sendiri sebab actually this one tidaklah susah sangat. We just need to use the formula. So untuk example 3 adalah circular coil. So gunakan formula untuk circular coil. Dan soalan 4, example 4 adalah untuk solenoid. So gunakanlah that formula for solenoid. So example 3 dan 4 boleh buat sendiri ya. Mesti akan bincangkan. Because it's very straightforward. Okay, so next class kita akan masuk 4.3. Which is next class kita adalah on Wednesday I think. So next class, okay, nanti Miss bagi tahu kalau ada Google Meet ataupun Miss bagi video. Okay, so any last question before we end the class? No question, Miss. No question. Okay, si Jill No, je Miss. daripada tadi yang jawab. No question, Miss. Okay, so I guess kalau tiada soalan,
that's all for today. We will continue our next subtopic on Wednesday. Okay, so thank you everyone. I'll see you in our next class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.